السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في أول درس في سلسلة اللسانيات Introduction to Linguistics S4. But before I start the lesson, I would like to share a few words with you. بعض الكلمات to whom it may concern بتعنو الواحد الفكرة. فاش يلا بديت لاشين في الدروس تاع الإسوان كنت طلبت مع تقريبا شي 5 مرات ولا مع 6 مرات في ظرف عام ولا مع عام ونص some students to support me يعني to share my channel with their friends and classmates etc. ومؤخرا بدت الرأي ديالي ما تلاش تيبان لي خاصني نطلب السبورت، ولكن غنطلب واحد الفئة من الطلبة الله يهديهم الله يهدينا كاملين ما يبقاوش يهزوا لي الفيديو ديالي ويديروهم في other channels. راه يوتيوب راه تنكونتاكتي الادمينستريشن ديال يوتيوب راه شحال ما طول يومين 3 راه تيحيدوا ليهم الفيديوهات. هي هادشي تيعطل من هذاك الانتاجيه ديالي انا للدروس. و سام channels راه فيديو مثلا راه تيدي لي شويه تماره، مثلا فيديو تاع 5 دقائق ولا 10 دقائق والله العظيم لا فيه تماره. ان سام channels راه المحتوى التعليمي اقسم بالله العلي العظيم راه ما فيه شي ربح مادي كما تتصور البعض. انا يلا وصلت دابا 150 درهم وبعض المرات 200 درهم في الشهر، وتتبقى تجمع لك حتى توصل 800 درهم عاد تتشدها عاد باش يفهموا الناس. هاد الطلبه هادو اللي تيهزوا الفيديو يفهموا هاد المساله. المحتوى التعليمي راه ما فيه شي ربح مادي، وكون كان هذا الربح المادي هو الغايه ديالي انا I should have given up a long time ago. ما كنتش غنكمل شحال. هذه صدقه جاريه قبل كل شيء، هذا علم ينتفع به. عيب باش يفهموا الناس راه هادشي ماشي روتيني اليومي اللي غيديروا منه لاباس ولا هادشي بين براكس. انا تنقولها بروح رياضيه زعما راه ما كايناش شي حاجه. الله يهديكم الخوت ساعدوا معايا تبقاوش تهزوا لي فيديو ونبدا على بركه الله. Introduction to Linguistics. What is language؟ كاين بعض المعلومات اللي خاصنا نعرفوهم قبل ما نبداو ندخلوا في نتعمقوا في اللسانيات. A language is a structured system of communication used by humans that consists of speech اللي هي spoken language and gestures اللي هما a sign language. It's basically a system of communication and an exclusively human property. يعني اللغة ملك للإنسان وحده، هو اللي تعرف واللي عنده الإمكانية أنه يتواصل بهذه الطريقة عن طريق اللغة. It is also defined as an abstract system of symbols and meanings. Abstract واحد نظام تجريدي ديال الرموز والمعاني. Language changes over time mainly because the needs of its speakers change. اللغة تتغير على حسب تغير حاجيات المتكلمين بها. New technologies, new products and new experiences require new words to refer to them clearly and efficiently. نوام تشومسكي. نوام تشومسكي راه من بين بحال قلتي بابلو إسكوبار في عالم المخدرات. نوام تشومسكي لساني راه مشهور ومعروف. An American linguist and philosopher. ما بيش نكتب السيرة الذاتية ديالو راه كتيرة. مهم an American linguist and philosopher says that language is the inherent capability of the native speakers. يعني واحد القدرة اللي تتكون ولا موروثة ولا مطلعة ذاك النيتيف speaker to understand and form grammatical sentences اللي يفهم ويقاد لنا جمل. A language is a set of finite or infinite sentences. finite يعني محدودة أو لا متناهية من الجمل. فرديناند دو سوسيور كذلك تهو من المنظرين اللسانيين الكبار a Swiss linguist and philosopher said قال بلا language is a system of signs that evolves from the activity of speech. تطور من خلال activity ديال speech. Language is a link between thought and sound الفكر والكلام and is a means for thought to be expressed as sound. هادو تعريف بسيطة نبداو بهم. Function of language. شنو هي الفانكشن ديال اللغة؟ According to the linguist Chomsky, the fundamental function of language is to communicate. يعني عندي communication. Language has become the major tool of communication between countries, cultural groups, communities and friends.
لودويج هذا واحد الفيلسوفر واستاذ فيلسوف ديال المنطق says that the limit of my language is the limit of my world. اش بيقصدنا هذا؟ he implies that people who speak just one language live only in one world. Therefore, language is the bridge which connects individuals and the outside world أو the outside worlds أو to different worlds. نشوفوا دابا characteristics of human language. Language has a highly important role in humans' life as a main tool of communication. Language makes humans different from other creatures like animals or plants. Here are some important characteristics of human language. كاين بزاف ديال characteristics، هنا حاولت نختصر فقط ونجمع ال important ones. Language is systematic. This system of language could be predictable and learnable. Since language is systematic يعني ماشي خبطة عشواء اللغة فيها نظام it is possibly learned consciously يعني كاين إمكانية أنها تكون تتعلم بشكل واعي. By systematic we mean that language is a highly organized system in which each unit كلمات حروف جمل plays an important part which is related to other parts. Characteristic number 2 language is productive أو creative. This characteristic refers to the ability of native speakers to understand and produce any number of sentences, even those sentences they have never heard before in their mother tongue. هادشي هو المقصود بالcreativity. language is creative أو productive يعني قدرة هذاك النيتيف سبيكر أنه يفهم ويعطينا مثلا واحد العدد لا متناهي من الجمل باللغة الأم ديالو وخا ما عمرو سبق ليه يسمعهم. Native speakers are able to produce or create various sentences or expressions almost without any serious problems at any speech event. يعني كاين عندهم الإمكانية أنهم يهضروا في أي حاجة ويفورموا لنا sentences على أي حاجة ولا على أي event وخا ما سبقش ليهم سمعوها من قبل يعني من روسهم. Productive. The native speakers of a language can possibly understand almost all variations of utterances in their mother tongue. هنا هاد الفكرة اش تقول؟ مثلا حنا في المغرب يعني إلا كنتي انت ولد طنجة مثلا او لا ولد كازا او لا بنت مراكش او لا بنت الرباط ولا whatever، راه في نفس الوقت الا سمعتي الدارجة تتهضر بها مثلا انت فين ما كنتي ماشي هي الدارجة تهضر فيها مثلا ولد كازا او لا ماشي هي الدارجة تهضر بها بنت الرباط. يعني واخا رغم هاد الدايلكس هاد الاختلاف هاد اللهجات تنفهموا بعضياتنا. قال لك possibly almost all variations. علاش ما قالوش لنا all variations؟ مثلا الناس الا مشيتي مثلا للصحراء اللغه الحسانيه مثلا ما نقدروش نعرفوا ما يفهموهاش الناس اللي في الرباط ولا الناس اللي في كازا ولا مراكش. يعني هادشي علاش almost all variations ماشي all of them. Language is vocal. Language is primarily made up of vocal sounds, only produced by a physiological articulatory mechanism in the human body. هذه الإمكانية وهذه الخاصية اللي عند الإنسان أنه تيبروديوسي لنا هاد sounds ولا vocal sounds كاين عند الإنسان وحده حتى هو تيتمتع بديك الميكانيزم في الجسم ديالو اللي تتخليه ينتج هاد الأصوات باش تيتواصل. In the beginning, it appeared as vocal sounds only. كان هي ديك بحال الثقافة الشفهية فقط في الأول. Writing came much later as an intelligent attempt to represent vocal sounds. جات الكتابة من بعد. Writing is only the graphic representation of the sounds of the language. Language is arbitrary. ايش المقصود بهذا arbitrary؟ That means the relation between a word and its meaning is a matter of convention. يعني واحد مسألة اتفاق فقط. شجرة مثلا واحد الشيء اللي هو نابت من الأرض فيه الخضورية الفوق ولا تعطي فواكه ولا مثلا سميناه شجرة. راه ماشي حتى فيه شي حاجة سميتها خلتنا نسميه شجرة. راه مثلا الناغبغ فرنسي يسميوه أغبغ يمكن في بلانت يسموها في الإنجليز
يعني ما كايناش شي حاجه عندها علاقه ب ما عرفش كي نشرح هذه، ولكن ما عندهاش علاقه بالمينين. مثلا قلنا اللون اسود، مش فيه شي حاجه بلاكيش اللي خلاتنا نقولوا راه اسود، راه اتفقنا اننا نعطيوه هذا اللون، راه هذا اللون اللي بهذا الشكل اسود. There is no necessary or logical connection between the sounds people use and the topics to which these sounds refer to. مثلا ها واحد المثال بسيط. That simply means the meanings that are attached to the words or the words in any language are not based on a logical or rational system. ما كاينش واحد نظام منطقي او عقلاني علاش تختاروا الاسماء تاع الحوايج. مثلا cat in English, قط in Arabic, Billy in Hindi are all words that name a certain animal. تسمى واحد الحيوان. And there is no reason why a four-legged creature وما كاين حتى شي سبب علاش واحد الحيوان اللي عنده 4 رجلين is referred to using all these different names. ما كاين شي حاجة منطقية علاش تسمى قط عندنا وعلاش تسمى كات عندهم وعلاش تسمى بيلي عند الآخرين في الهند. Had language not been arbitrary, there would have been only one language in the world. كون ما كانش اللغة arbitrary عندها الميزة بتكون هي لغة واحدة في العالم. هذا الشيء علاش من معجزات الله سبحانه وتعالى أنه اختلاف الألسن ديال الناس. كنتمنى تكون هذه المقدمة وافية فيها معلومات كافية لكم. And see you with the next lesson.